Isn't that encouraging? Isn't it encouraging? That there is something God has planned for us, iko mbele yetu, tusichoke. Let us march on towards it. Itakuwa na itakuwa sawa. It's going to be good. First of all, before I go far, hii choir, nyinyi mmenibamba. Hawa si wako sawa? I've heard them singing from the heart. Mpaka nikamwambia rais, hawa wako, kwanza chukueni zawadi yenu kwanza. Hiyo ni 50 yenu. Hiyo utapatia overseer ni ya wachungaji hao pia. Unajua wanasaulikanga saa zingine. Sasa unajua mimi ni musician. Mimi am a musician. Kesho mkuje town. Na watuma kwa duka Boyave Incredible Sounds. Mchukue drums, mchukue bass, guitar. Sawa sawa. Mchukue ile lead guitar, ile ya kuchuna na bass guitar na speaker yake, so that you can worship God. Sawa sawa? Sio kesho kutwa, kesho. Sawa sawa? Alafu nitakuja siku nyingine nicheze na nyinyi. Sawa sawa? Asante sana. I've really enjoyed that worship. That praise and worship. Waheshimiwa, thank you so much. MPs, MCAs na speaker, asanteni kwa hii heshima mmetuonyesha leo. Asanteni kwa kusikia tu mwito. Jana tu ni usiku, one phone call. Saizi, Your Excellency, the only thing missing hapa is the mess. Tuko na quorum, tuko na speaker, tuko na both sides. Hii inaweza kuwa state of the county address. Tufanyie hapa tu after hii service tubadilishe, because we have everyone here. But the truth is, hao heshimiwa wanakupenda na sisi tunakupenda genuinely. The president has stood with Nairobi. Kuna wakati nilimlilia, literally I even shed a tear because of what the children of Nairobi go through. We have only 210 schools, public schools, na watoto ni wengi kwa sababu shule zilikuwa zijajengwa. There and then the president said, atajenga classroom 3,500, mimi nitengeneze 1,500. You put your money where your mouth is. You gave the MPs 58 million each. Na sio ya mwisho, pia this budget we expect another 1 billion and another 1 billion. Mimi pande yangu pia napambana sana, nangangana. And it's thanks to these MCAs. Tunapambana. Umetushikilia hapo, tumekuwa na mikutano mambo ya mabarabara. We have a problem with many of the roads in the city. Because the distinction in national county road, nini, juzi nilikuwa na waziri Chirchir, tulitembea hii Uhuru Highway yote na Wayakiwe mpaka kule chini, hiyo kazi iendelee. Hapa Kangemi tuko na shida ile bridge. Ilikuwa ina connect pande hii na pande ile nyingine. And I know that one you committed that it is going to be done. Hiyo inasaidia uchumi yetu sana. We have listed roads coming to around 4 billion shillings. That rais amesema atatupatia. Tumpigieni makofi jameni. So zile za Kilimani, Kileleshwa, Eastlands, Jogoo Road, kule Mbakasi East, ile Soweto where we are, the work is going on. Si ndio, sinaendelea? Kahawa kila mahali. Mambo ya infrastructure. Kuna barabara imetusumbua sana hapa chini na tukiwa na Alai. Hiyo Waruku kwenda Kangemi. So unasikia hata wananchi wanaijua. Utusaidie tu hapo tu inject pia. It will be very, very, very good. Your Excellency, not that we have attained it, as the Bible is saying, but we are making progress. You have heard what the leader of majority has said. Nairobi was on a free fall. Mambo ilikuwa itendeki. Things were not... There was even a police post in the county assembly. Kuna bullet holes ambazo ziko hapo. Bishop atakwambia. Aitu Bishop Bure. It was bad. But we are struggling and we are making it. We raised the highest revenue last year, 12.8 billion. Haijawahi okotwa hapo mbeleni. The first 5 years, the Auditor General would give disclaimer opinion. Unajua disclaimer opinion ni ile ati hapa hata kuna kitu ya kuangalia. The next 5 years we got adverse reports of audit. This year we've gotten the first qualified audit report in the history of Nairobi. The first qualified report. Na mwaka ujao unajua itakuwa unqualified.
So it takes time, but inaingiana ni inawaka. Sina waka? Si lazima iwaka. Juzi watu wa Nairobi wamefurahi vile tumesafisha town. And that's another place that you're assisting us with on the rivers program. Itakuwa safi. This will be the cleanest city in Africa. Tupambane tu nayo. So MCS nikileta budget hapo iko na equipment wekeni. The people love it. Now they are walking. Now tuchafukuza ati hawkers, tumwambia wakae kwa back street ili mwananchi atembee from one side to the other as we do the walkways. Na hata hao wamekubali MCA wa town kwa hapa Kenya. Kweli uongo? Siko sawa? And everybody is understanding. So please help us. Juzi nimezindua lori zingine 24 zile za kamero kama za London. Ile inafanya hivi, uchafu inaingia. People are seeing it. So if you just help us some impetus, the capital city will look like the capital city that it's supposed to be. Your Excellency, in the next few days, nimeongea asubuhi na mheshimiwa the Chancellor, I call him Chancellor of the Exchequer, John Badi. Tumeongea tunakutana kesho, atusaidie kuboost maneno because hawa waheshimiwa wangu na watu wa Nairobi wanangojea basari. Basari 212 million na 170. It is on the way, it is coming. We have an amazing program in every ward, Your Excellency, that every ward there's 23 million shillings worth of projects that MCAs handle. The highest spend ever was in 2012, ilikuwa 200 million. Mwaka wangu ya kwanza tulifanya 735 million. Mwaka wa pili tumefanya 950 million. Rafu kusuko hapa, chairman ya budget. Hiyo pia naenda kuzilipa wiki ijayo. Ili mukae smart, si ndio hiyo? So at every part of the city, if you go to the wards, uliza Matach, Korogosho, mabarabara ziko sawa. Zile zimekuwa shida are the ones which are in the centers, you know? Kama Agwens Kodhek, Jogoro, Juja Road, the ones which no one is taking responsibility for. So we want to thank you for the support. Ya mwisho, I want to urge the people of Nairobi. We have started the year on an optimistic note. Si ni kweli? Tuwe na matumaini. Tupatie rais wetu time ya kudeliver. You know, people have been very unfair on the president. We expect him afanye magic na miaka mbili. Miaka mbili is setting up. Even me, I'm running a government, I know how it is. The first 2 years, jameni. Juzi nilikuwa kule Central. Mambo ya maji, na hapo umetusaidia sana. Because Northern Collector, maji inaingia sasa 140 million liters. But when I was there, nikauliza, nyinyi mnapiga kelele juu ya ati Mau Mau roads. Kwambia Mau Mau walimaliza vita lini? 1952, 1960, si ndio? Si kulikuwa na rais wa kwanza, Kenyatta. 14 years, hiyo barabara hakuna. Wa pili, 24 years, Rais Moi. Hawakumuuliza. Wa tatu, Kibaki, miaka 10 na ni wa hapo. Hawakumuuliza. Wa nne, President Uhuru Kenyatta, 10 years. Hawakumuuliza. Sasa hizi Ruto 2 years mnataka kwa umetengeneza hiyo barabara shwari. Simpatie time ngangane nayo. 2 years out of a 60-year problem. I think we've been very unfair on you, Your Excellency. But you know why? It is because Kenyans know you. When you mchapakazi. And to whom much is expected, much is given, much is expected. So your pressure, because you know you're a performer. We've seen you in the Ministry of Agriculture. We've seen you in the Ministry of Education. Nyinyi wa Kenya mnajua, this last year is the first time that Kenya has not imported sugar, sukari, na mahindi. Kulikuwa na businessmen walikuwa tu wana hang around Ministry of Agriculture, wanangoja kupata license ya kuleta sukari. When the president came in, alisema fertilizer ambayo itatumiwa ni ile ambayo tumepima. Wakulima wakaanza kelele. Hatawataki, tunataka DAP. The president stood firm and said, we will use the fertilizer that works at 2,500. The yield tumepata mara ya kwanza tangu Mungu ajenge Kenya, hatuja import sukari. And soon, we will be an exporter of sugar. In fact, Your Excellency, the other day I was joking with you, wale wanatakanga license ya import, sasa waulize license ya export. Ya hiyo sukari yetu. Our factories are now doing well. So with time, vitu zitaingiana. Tumekuwa na CHPs miaka ngapi Nairobi? Hata unawasikia, Your Excellency. Community health promoters. Nikiwa Senate tulingangana waweze kupata ka stipend. Sisi ndo tukaanza kulipa 3,500. Sasa umetuongezea tena another 2,500 kwa hao ma CHPs. Wanatembea vizuri sana. If you walk around they are happy. Na nimefurahi ma CHPs wangu wananisaidia kuandikisha watu kwa Social Health Authority. Tafadhali. Unajua wale wanaipiga hawajajisajili.
Just register to the Social Health Authority. Your Excellency, January gift nimepatia wa mama, 81 of them I released from hospital. It wasn't because I paid money. I just did 100,000 to SHA, nikawaandikisha. SHA paid for me 1 million shillings for all of those women who had been stuck. Mama Lucy, Pumwani, Mutuini, hata MCA Martin alienda, si ndio? Wapi Mato? So ulienda ukaona wa mama. So walifurahi. So these things the president is doing, thank you, are for the good of our country. Haizi kuwa na nia mbaya, mbona atupeleke njia mbaya? Na yeye ni kiongozi. Social Health Authority, jameni, waheshimiwa, mnajua zile time mnaitwa sijui mchango WhatsApp group ya Harambee kila saa. Please help me, my MCS, the MPs. Let us activate people onto SHA. Let us activate people onto SHA. I run 150 hospitals in Nairobi. I know what it means. Sasa madawa zinaanza kupatikana. Juzi nimeweza kulipa KEMSA 50 million na walipa ingine next month, so that even at the lowest level wakuwe na pesa, watu wetu wapate matibabu. So watu wakileleshwa, mimi nawapenda na wadhamini, nina walombo tov, si ndio hiyo? Na walombo tov, tusimame na rais wetu, tusimame na baba Raila Amolo Odinga. Unajua mimi nilimpeleka mpaka debate. Nilikata ndege kubeba bagi yake tu, so that he can go and debate, because even me I know how to debate. Muliona alishine namna gani? Sasa alikuwa top. We saw the difference between a statesman and managers. Nikamwambia hata ukikua uandike wewe mwingine kazi, he can be a good executive director, but for the chairman you need a statesman who understands. Anasema sijui the lion of Africa, anasema from sijui Limpopo, anajua dunia yote hii Afrika. So he's the one who deserves that kind of job. So tasimama na nyinyi. Thank you for keeping the political stability. Sisi ndo tulianzisha broad base Nairobi. Vile niliingia, niliandika mawaziri 4 kutoka Azimio, kutoka ODM. Kuna mtu mwingine mkabila alikuwa ananipiga, lakini nilikuwa nakaa na rais, namwambia boss, kuna hizi majina unaonaje? Nasema it is a good thing, unite the country, unite the city. Look at how we are now. We have a lot of harmony in Nairobi. Si ni mzuri watu kaa pamoja? Ama hii Nairobi tunajua ukabila kweli? Kuna njaa ya Mluya tofauti na ya Mkisii? Kuna pothole ya Wakikuyu? Ama ukosefu ya maji ya Wakamba? Our problems are all the same, and the same joy that Mama Njeri feels mtoto akifanya vizuri is the same joy that mama